Hari Paschacha Desatana. Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnave Yo Namaha. Namo Mahavarunaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha. Panchatatmakam Krishnam Bhakta Rupa Sarupakam Bhakta Bhatanam Bhaktakyam Bhakti Bhakti Shaktikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Mukam karoti vasalam pangam mangaya tegarim tat kripa tamaham bande Shri Guru Dinatarine. Krishna Tvadiya Padapankaj Pandarantam Adyaiva Me Vishatu Manasarajahansam Prana Pranama Samaye Kapavatapita Kantabaro Danavido Smaranam Kataste Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatarine. Here we're starting chapter 7. Had a lot of holidays in between, so we didn't start chapter 7 yet. И мы начинаем 7 главу. Yeah, we read just verses. Yeah, but we didn't start working on it. Yeah. The first verse, the archives people said when they were making up the database that this is the single verse that Prabhupada spoke on more times than any other single verse. Люди из архива, которые составляли вот это database, которым мы все пользуемся, они сказали про этот стих, что этот стих Шрила Прабхупада использовал чаще, чем какой-либо другой стих в своих речах. So there's a long list of classes on this verse, 7:1. Есть, на этот стих есть it's 73 classes, 73 лекции. Okay. Sri Bhagavan Uvacha Maya Satta Manaparta Yoga Myunjan Manashaya Samsayam Samagaman Yatadasya Shitachinu.
the personality of Godhead said, now here, O son of Prita, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can come to know me in full, free from doubt. Верховный Господь сказал: теперь, о сын притчи, услышь о том, как, вручив себя мне, сосредоточив на мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня, и идя путем йоги. So, just the word asakta is there, maya asakta. Asakta, if you follow the nectar devotion, sadhu sangha and shraddha and bhajan and nishta, then ruchi, and then asakti. Asakti is very advanced stage of being actually attached to Krishna. Not just attached to chanting or attached to this or that, but attached to Krishna as a person. So Krishna is saying you can know me in full consciousness without any doubt. You can know me in full. So that means this chapter, but I guess onward after this chapter also, but especially this chapter. So please listen closely. В этом стихе говорится, используется слово асакта-мана, что тот, чей ум сосредоточен. И мы знаем из нектара преданности, где описывается этап преданного служения, мы знаем, что асакти — это очень высокая стадия, она даже идет после бхавы и ручи, после вкуса. И это очень высокая стадия, когда нам нравится не просто воспевать или делать какой-то вид служения, а нам нравится именно сам Кришна, его личность. Нас очень сильно привлекает, и поэтому в этом стихе говорится, что услышь о том, как вручить себя мне, сосредоточив на мне свой ум, отбросить все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь меня. Поэтому я предполагаю, что речь идет, что это будет описано, как это сделать и в этой главе, и во всех последующих, но в первую очередь в этой главе, поэтому, пожалуйста, слушайте ее очень внимательно. In the 7th chapter of Bhagavad-gita, nature of consciousness is fully described. Krishna is full in all opulences, and how he manifests such opulence described herein. Also, 4 kinds of fortunate people who become attached to Krishna, and 4 who never take the Krishna consciousness are described in this chapter. Did you hear me? Yeah, I hear you. Okay. Okay. One paragraph. Okay. Комментарий. 7 глава Бхагавад-гиты подробно описывает природу сознания Кришны. Кришна исполнен всех совершенств. Здесь рассказывается о том, как он проявляет их. Кроме того, здесь названы 4 типа удачливых людей, которые обращаются к Кришне, и 4 типа неудачников, которые никогда не делают этого. In the first 6 chapters of Bhagavad-gita, the living entity has been described as non-material spirit soul, capable of elevating himself in self-realization by different types of yoga. At the end of the 6th chapter, it has been clearly stated that the steady concentration of the mind upon Krishna, or in other words, Krishna consciousness, is the highest form of all yoga. By concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely, but not otherwise. Impersonal Brahma Jyoti, or localized Paramatma realization, is not perfect knowledge of the absolute truth because it is partial. Full and scientific knowledge is Krishna, and everything is revealed to the person in Krishna consciousness. In complete Krishna consciousness, one knows that Krishna is the ultimate knowledge beyond any doubts. Different types of yoga are only stepping stones on the path of Krishna consciousness. One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahma Jyoti and Paramatma in full.
By practice of Krishna consciousness, yoga, one can know everything in full, namely the absolute truth, the living entities, the material nature, and their manifestations with paraphernalia. В первых 6 главах Бхагавад-гиты говорится о том, что живое существо – это не материя, а дух, вечная душа, и что оно может осознать свою духовную природу с помощью разных методов йоги. В конце 6 главы было ясно сказано, что тот, чей ум всегда сосредоточен на Кришне, другими словами, тот, кто обладает сознанием Кришны, находится на высшей ступени лестницы йоги. Только сосредоточив ум на Кришне, и никак иначе, мы сможем постичь абсолютную истину в полной мере. Человек, познавший безличное Брахма-джоти или Параматму, пребывающий в сердце, не обладает совершенным знанием об абсолютной истине. Его знание лишь частично. Полностью познать абсолютную истину значит познать Кришну, ибо человеку, обладающему сознанием Кришны, открываются все тайны духовной науки. Достигнув совершенства в сознании Кришны, человек избавляется от всех сомнений и понимает, что Кришна является высшим объектом познания. Разные виды йоги – это лишь разные этапы на пути сознания Кришны. Тот, кто идет путем сознания Кришны, естественным образом обретает совершенное знание о Брахма-джоти и Параматме. Занимаясь йогой сознания Кришны, человек в совершенстве познает все, абсолютную истину, живые существа и материальную природу во всех их многообразных проявлениях. Wow. One should therefore begin yoga practices directed in the last verse of the 6th chapter. Concentration of the mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by prescribed devotional service in 9 different forms, of which Shravanam is the first and most important. The Lord therefore says to Arjuna, Tat Shrinu, hear from me. No one can be a greater authority than Krishna. Therefore, by hearing from him, one receives the greatest opportunity to become a perfectly Krishna conscious person. One has therefore to learn from Krishna or from a pure devotee of Krishna, and not from a non-devotee upstart puffed up with academic education. Заниматься йогой надо так, как предписано в последнем стихе 6 главы Бхагавад-гиты. Сосредоточить ум на Кришне, Верховном Господе, можно только преданно служа Ему. Преданное служение Господу состоит из 9 видов, первым и самым важным из которых является Шраваном. Вот почему Господь говорит здесь Арджуне: «Слушай меня». Нет наставника более великого, чем Кришна. Поэтому тот, кто слушает его, получает редчайшую возможность обрести совершенное знание Кришны. Духовное знание надо получать либо от самого Кришны, либо от его чистого преданного, а не от мирского выскочки, кичащегося своей образованностью. In the Srimad Bhagavatam, this process of understanding Krishna, personality, Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, is described in the 2nd chapter of the 1st canto, as follows. There's a lot of verses here. Prabhupada put this in his prayer that he wrote when he first got to America, these same verses. Shinvata Swakata Krishna, Punya Shabana Kirtanam, Vidyan Tak Sovi Abhidani, Vidyanoti Sarit Satam, Nasta Prayeshva Vidreshu, Nityam Bhagavata Sevaya, Bhagavad Utama Shloke, Bhaktir Bhavati Naishtaki. Tada Rajas Samobhava, Kama Lobadayas Chaye, Cheta Etayar Navidam, Stittam Sattve Prasidati. Evam Prasana Manaso, Bhagavat Bhakti Yogata, Bhagavat Tattva Vijnanam, Mukta Sangasya Jayate. Vidyate Hridaya Granti, Chidyanti Sarva Samsaya, Chiyanti Chasya Karmani, Drishta Eva Manishwari. To hear about Krishna from Vedic literatures, or to hear from him directly through the Bhagavad-gita is
itself righteous activity. And for one who hears about Krishna, Lord Krishna, who is dwelling in everyone's heart, acts as the best wishing friend and purifies the devotee who constantly engages in hearing of him. In this way, the devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge as he hears more about Krishna from the Bhagavatam and from the devotees. He becomes fixed in the devotional service of the Lord. By development of devotional service, one becomes freed from the modes of passion and ignorance, and thus the material lust and avarice are diminished. When these impurities are wiped away, the candidate remains steady in his position of pure goodness, becomes enlivened by devotional service, and understands the science of God perfectly. Thus, Bhakti Yoga severs the hard knot of material affection and enables one to come at once to the stage of asamsayam asamagram, understanding the supreme absolute truth, personality of Godhead. Therefore, only by hearing from Krishna or from a devotee in Krishna consciousness can one understand the science of Krishna. Процесс постижения Кришны, Верховной Личности Бога, Абсолютной Истины, описан во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам. Слушание повествования о Кришне, изложенных в ведических писаниях или слов самого Кришны в Бхагавад-гите, само по себе праведно. Господь Кришна, пребывающий в сердце каждого, действует как лучший друг преданного, неустанно слушающего о нем и очищает его сердце от материальной скверны. Тогда в сердце преданного естественным образом пробуждается духовное знание. Продолжая слушать о Кришне от преданных и читать Шримад Бхагаватам, человек утверждается на пути служения Господу. Совершенствуясь в преданном служении, он выходит из-под влияния гун страсти и невежества и таким образом постепенно избавляется от вожделения и жадности. Очистившись от этой скверны, он достигает уровня чистой благости и, черпая радость в преданном служении, постигает науки о Боге во всех ее аспектах. Так бхакти-йога разрубает тугой узел материальных привязанностей в сердце человека, и тогда он сразу избавляется от всех сомнений и постигает высшую абсолютную истинность, личность Бога. И так постичь науку о Кришне можно только слушая слова Кришны или его преданного, обладающего сознанием Кришны. Jnanam teham savigyanam idam bhakshami sheshata yadgyatva neha bhuyonyaj gyatavyama vishishyate. I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. Thus being known, nothing further shall remain for you to know. Следующий стих. Сейчас вы откроете во всей полноте знания о материальной и о духовной природе. Когда ты овладеешь им, для тебя уже не останется ничего непознанного. So that's another very big promise, Krishna. Really, people would say, well, he's just bragging, Krishna's so puffed up, talking like that. But it's just a fact. If you know Krishna, then you know everything. И Кришна делает еще одно очень большое обещание в этом стихе. И кто-то может сказать, он просто хвастун, и он хвастается, на самом деле это невозможно, но So на самом complete деле knowledge, тот, кто знает Кришну, он может постичь все. Complete knowledge includes knowledge of the phenomenal world, the spirit behind it, and the source of both of them. This is transcendental knowledge. The Lord wants to explain the above-mentioned system of knowledge because Arjuna is Krishna's confidential devotee and friend. In the beginning of the 4th chapter, this explanation was given by the Lord, and it is again confirmed here. Complete knowledge can be achieved only by the devotee in disciplic succession directly from the Lord. Therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes, and the only object of meditation in all types of yoga practice. When the cause of all causes becomes known,
then everything knowable becomes known, and nothing remains unknown. The Vedas, Mandukya Upanishad say, Kasmin nu Bhagavad Vigyate Sarvam Idam Vigyatam. It doesn't give a translation. All right, still there? Yeah, I'm here. Okay, I finished. Комментарий. Комментарий. Совершенное знание – это знание о материальном мире, о стоящей за ним духовной природе и об источнике их обоих. Такое знание называют трансцендентным. Господь хочет открыть это знание Арджуне, потому что Арджуна – его преданный и близкий друг. Господь уже говорил об этом в начале 4 главы, и здесь он снова подтверждает, что совершенное знание может получить только преданный, который принадлежит к Варампаре, ведущий начало от самого Господа. Поэтому мы должны воспользоваться своим разумом и попытаться постичь источник всего знания, Господа, который является причиной всех причин и единственным объектом медитации во всех системах йоги. Познав причину всех причин, человек обретает совершенное знание, и для него уже не останется ничего непознанного. Веды подтверждают это. Это стих без перевода из Мундака Упанишада. Manusyanam sahasreshu kaschid yachadi siddhaye yatatam api siddhanam kaschin mam veti tatvata. Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection. Then out of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. Следующий стих. Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Purport. The various grades of men, and out of many thousands, one may be sufficiently interested in transcendental knowledge, transcendental realization, to try to know what is the truth. What is the self, what is the body, and what is the absolute truth? Generally, mankind is simply engaged in animal propensities. Namely, eating, sleeping, defending, and mating. And hardly anyone is interested in transcendental knowledge. The first 6 chapters of the Gita are meant for those who are interested in transcendental knowledge, understanding the self, the super soul, and the process of realizing by jnana yoga, and discrimination of the self from matter. However, Krishna can be known only by the persons who are in Krishna consciousness. Other transcendentalists may achieve impersonal Brahman realization, for this is easier than understanding Krishna. Krishna is the Supreme Person, but at the same time he is beyond the knowledge of the Brahman and Paramatma. The yogis and gyanis are confused in their attempts to understand Krishna. Although the greatest of impersonalists, Sripad Sankaracharya, has admitted in his Gita commentary that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, his followers do not accept Krishna as such. For it is very difficult to know Krishna, even though one has impersonal realization of the
of transcendental realization of the impersonal Brahman. Комментарий. Из многих тысяч людей самых разных типов едва ли один может по-настоящему заинтересоваться самоосознанием и попытаться узнать, какова природа души и тела, и что представляет собой абсолютная истина. Интересы большинства людей сводятся к удовлетворению животных потребностей в еде, сне, защите и сексе. Почти никого не привлекает трансцендентное знание. Первые 6 глав Гиты предназначены для тех, кто стремится обрести трансцендентное знание, то есть постичь природу души и сфер души с помощью методов гьяна и дхьяна-йоги, научиться отделять свое «я» от материи. Однако никто из этих людей не может постичь Кришну, верховную личность Бога. Постичь Кришну могут только те, кто обладает сознанием Кришны. Другие искатели абсолютной истины могут постичь безличный Браман, поскольку это гораздо легче, чем постичь Кришну. Но Кришна — это верховная личность, и чтобы постичь его, недостаточно обладать знанием о Брамане и Параматме. Попытка йогов и гьяни постичь Кришну, как правило, заканчивается неудачей. Хотя величайший из имперсоналистов Шрипад Шанкарачарья в своем комментарии к Бхагавад-гите признал Кришну верховной личностью Бога, его последователи отказываются считать Кришну таковым. Это говорит о том, что понять истинную природу Кришны очень трудно даже тому, кто достиг духовного уровня безличного Брамана. Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes, the primeval Lord Govinda. Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. It's very difficult for non-devotees to know him. Although non-devotees declare that the path of bhakti and devotional service is very easy, they cannot practice it. If the path of bhakti is so easy, as the non-devotee class of men proclaim, then why do they take up the difficult path? Actually, the path of bhakti is not easy. The so-called path of bhakti practiced by unauthorized persons without knowledge of bhakti may be easy, but when it is practiced factually according to the rules and regulations, the speculative scholars and philosophers fall away from the path, as explained by Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. Shruti Smriti Puranari Pancharatra Vidindrina Ahaikanti Ki Hare Bhakti Utpattayaiva Kalpate. Devotional service of the Lord that ignites the authorized Vedic literatures like Narada Pancharatra. Simply Кришна — верховная личность Бога, причина всех причин. Предвечный Господь Говинда. Непреданным чрезвычайно трудно постичь его, хотя они заявляют, что путь бхакти или преданного служения слишком легок, сами они не способны следовать по нему. Если путь бхакти так легко, если путь бхакти так легок, как утверждают непреданные, то почему же они выбирают трудный путь? На самом деле идти путем бхакти совсем нелегко. Легким может казаться так называемый путь бхакти, по которому следуют несведущие в этой науке самозванцы. Но когда философы гьяни пытаются заниматься бхакти-йогой по-настоящему, в соответствии с предписаниями шастра, они быстро сходят с этого пути. И в Бхакти Расамрита Синду Шрила Рупа Госвами пишет. It is not possible for the Brahman realized impersonalist or the Paramatma realized yogi to understand Krishna, the Supreme Personality of Godhead, as the son of Mother Yasoda, or the charioteer of Arjuna. Even the great demigods are sometimes confused about Krishna. Muyanti yat swadayaha mam tu vedana kaschana. No one knows me as I am. The Lord says, and if one does know him, then samahatma sadurlabha. Such a great soul is very rare. Therefore, unless one practices devotional service to the Lord, one cannot, even though one is a great scholar or a philosopher,
Only the pure devotees can know something of the inconceivable transcendental qualities of Krishna. His being the cause of all causes, his omnipotence and opulence, and his wealth, fame, strength, beauty, knowledge, and renunciation. Because Krishna is benevolently inclined to his devotees. He's the last word in Brahman realization, and the devotees alone can realize him as he is. Therefore, it is said, Takshi Krishna namadi nabhave grayam indriyai sevan mukhe jivado swayameva sparachada. No one can understand Krishna as he is by the blunt material senses, but he reveals himself to the devotees, being pleased with them for their transcendental loving service unto him. Bhakti Visamrita Sindhu 1:2-234. Тот, кто пытается служить Господу, пренебрегая указаниями Упанишад, Пуран, Нарада, Панчаратра и других авторитетных ведических писаний, только нарушает покой общества. Персоналист, осознавший Браман, или йог, постигший Параматму, не способны постичь Верховного Господа Кришну, который стал сыном Яшоды и колесничим Арджуны. Даже великие полубоги иногда приходят в недоумение, наблюдая за действиями Кришны. «Никто не знает меня таким, какой я есть», — говорит Господь. Великая душа, которой удалось постичь Кришну, встречается очень редко. Даже если человек, великий ученый или философ, пока он не встанет на путь преданного служения Господу, он не сможет постичь Кришну таким, какой он есть. Только чистые преданные могут до какой-то степени познать непостижимые божественные качества Кришны, причину всех причин, его безграничное могущество и великолепие, его богатство, славу, силу, красоту, знание и самоотречение. Ибо Кришна всегда благоволит к своим преданным. Он высшая ступень осознания Брамана, и воистину познать его могут только преданные. Кришну невозможно постичь с помощью грубых материальных органов чувств, но он сам открывает себя своим преданным, довольный их трансцендентным любовным служением ему. Бхакти Расамрита Синду 1.2.234. Anyway, that one is a good Sankirtan verse, the previous one. When people are, hardly anybody responds to us when we try to present Krishna or we do Harinam, except in India, most people just walk by like we're not even there. So it really confirms this verse. Мы видим, что этот стих, который мы только что прочитали, что мало кто... Мы видим, что как там и сказано, что когда мы делаем санкиртану или харинаму, мало кто обращает на это внимание, может быть, только в Индии. И это подтверждает этот стих, который мы читали, что из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. I always like to know that when I'm not getting much response. Bhumir apo nalavayu kamano buddha evicha ahankara iti ame dena prakriti ashtada. Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Altogether, these 8 constitute my separated material. Четвертый стих. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Эти 8 элементов составляют мою отдельную материальную энергию. So these are the basic elements of life. Это основные элементы жизни. The 5 grosses are earth, water, fire, air, and ether. Those we can see, smell, and Есть 5 грубых элементов. Это земля, вода, огонь и воздух. Мы их можем как-то ощутить, почувствовать или увидеть.
I remember in my 8th grade physics class, they were teaching us the elemental chart. Chart, as they say, there's 100 and some elements. No? Я помню, в 8 классе на физике мы изучали вот эту таблицу элементов. So the teacher said, in the past, people were especially stupid and they thought there's only 5 elements: earth, water, fire, air, and ether. Somehow I never forgot that, but I'd never heard of anything different. И как-то они говорили, что вот люди глупые, они думают, что есть только 5 элементов. И мне это как-то запало в память, но я никогда не слышал чего-либо другого. So, but within earth, there's all the different metals and stones and everything, and within fire, there's so many different types of things, and in air, there's so many types of gas. So, but they're just listing the basic elements. The details they knew, and in Vedic culture, they knew a lot, they knew much more than now. На самом деле, внутри каждого элемента есть много разветвлений, и тут речь идет об основных элементах, из которых исходят потом другие. И ведическое знание, оно на самом деле знало все эти детали, и даже больше. How to utilize all these different things. Как использовать все эти вещи, все эти элементы. Okay, the science of God analyzes the constitutional position of God and its diverse energies. Material nature is called Prakriti, or the energy of the Lord and its different Purusha incarnations, as described in the Sattvata Tantra. Vishno's two Trini Rupani, Purusakyan Yato Vidu. Ekam tu Mahatachastri Tvitiyam Twanda Samstitam. Tritiyam Sarva Bhutam Stam. Tam Yatva Vimuchate. For material creation, Lord Krishna's plenary expansion assumes 3 Vishnus. The first one, Mahavishnu, creates the total material energy known as Mahatattva. The second, Garbhodakashayi, enters into all the universes to create. The third, Kirodakashayi Vishnu, is diffused as the all-pervading super soul in all the universes and is known as Paramatma. He's present even within the atoms. Anyone who knows these 3 Vishnus can be liberated from material entanglement. Наука о Боге рассматривает природу Всевышнего и разных видов его энергии. Материальную природу называют пракрити, или энергией Господа, которую он проявляет через свою Пуруша аватары в Нарада Панчараты. Одно из Саттвата Тантр сказано, чтобы создать материальный мир, полная экспансия Господа. Чтобы создать материальный мир, полная экспансия Господа Кришны Вишну принимает 3 облика. Первый из них Маха Вишну, он создает совокупность материальной энергии, называемую Махататва. Второй Гардабакашая Вишну, который входит в каждую вселенную, чтобы создать там многообразие жизни. Третий Кширадакашая Вишну, как вездесущая сверхдуша, Параматма, пронизывает все вселенные. Он пребывает даже в атомах. Каждый, кто постиг этих 3 Вишну, сможет освободиться из материального плена. My Facebook Live crashed right away. The material world is a temporary manifestation of one of the energies of the Lord.
All the activities of the material world are directed by these three Vishnu expansions of Lord Krishna. These Purushas are called incarnations. Generally, one who does not know the science of God assumes that this material world is for the enjoyment of the living entities, and that the living entities are the Purushas, the causes, controllers, and enjoyers of the material energy. According to Bhagavad-gita, this atheistic conclusion is false. In the verse under discussion, it is stated that Krishna is the original cause of the material manifestation. Srimad Bhagavatam also confirms this. The ingredients of the material manifestation are separated energies of the Lord. Even the Brahma Jyoti, which is the ultimate goal of the impersonalist, is a spiritual energy manifested in the spiritual world. Because there is no spiritual diversities in the Brahma Jyoti as there are in the Vaikuntha Loka, the impersonalist accepts the Brahma Jyoti as the opposite of the material nature. Because in the material nature there's variety, so they think we want to be opposite, no variety. Good logic, but the Paramatma manifestation is also a material temporary, all-pervasive aspect of the Chiradakashaya Vishnu. Paramatma manifestation is not eternal in the spiritual world. Therefore, the factual absolute truth is the Supreme Personality of Godhead Krishna. He is the complete energetic person, and he possesses different, separated, and material energies. Материальный мир – это временное проявление одного из видов энергии Господа. Всеми процессами в этом мире управляют три Вишну, экспансии Господа Кришны, их называют Пуруша-аватарами. Те, кто не сведущ в науке о Боге Кришне, считают, что материальный мир создан для того, чтобы живые существа могли удовлетворять потребности своих чувств, и что живые существа сами являются Пурушами, источниками материальной энергии, ее полновластными хозяевами. Бхагавад-гита признает это атеистическое заключение ложным. В данном стихе говорится, что первопричина возникновения всего материального мира – Кришна. Это также подтверждается в Шримад-Бхагаватам. Различные элементы материального космоса являются составляющими отдельной энергии Господа. Даже Брахма-джоти, высшая цель имперсоналистов, не что иное, как духовная энергия, проявленная в духовном небе. В Брахма-джоти нет духовного разнообразия, которое царит на планетах Вайкунтхи. Но все же имперсоналисты считают Брахма-джоти своей высшей целью и вечным видителем. Что касается вездесущей Параматмы, то это временное проявление Кширдакашая Вишну. Параматма не является вечной, ибо это проявление Господа не существует в духовном мире. Таким образом, высшее проявление абсолютной истины – это верховная личность Бога Кришна. Он изначальный источник всей энергии, ему подвластны все ее виды и отделенная энергия внутренняя. Материальная энергия уже, как уже было сказано, состоит из 8 первоэлементов. Первые 5 из них – земля, вода, огонь, воздух и эфир – называют 5 гигантскими или грубыми элементами, в которых заключены 5 объектов чувств восприятия: материальный звук, осязательное ощущение, форма, вкус и запах. Материалистическая наука ограничивается изучением лишь этих 10 элементов, оставляя в стороне 3 других – ум, разум и ложное эго. Ученые, исследующие различные психические процессы, также не обладают совершенным знанием, поскольку им не известны первоисточники всего сущего. Кришна – ложное эго, которое проявляется в понятиях «я» и «моё» и составляет основу материальной жизни, включает в себя также 10 органов тела, участвующих в материальной деятельности. Слово «будхи» разум также указывает на совокупность элементов материального творения, называемое Махататтвой. Таким образом, из 8 элементов, составляющих отдельную энергию Господа, возникают 24 элемента, из которых состоит весь материальный мир, и которые являются предметом изучения атеистической философии Санхи. Изначально эти элементы порождения отделенной энергии Кришны, но приверженцы атеистической Санхи не знают,
что Кришна — причина всех причин. Философия Санхи ограничивается лишь изучением различных проявлений внешней энергии Кришны, описанных в Бхагавад-гите. It's very clear, actually. But in the material energy, the principal manifestations are 8, as above mentioned. Out of these, the first 5 manifestations, namely earth, fire, water, air, and sky, are called 5 gigantic creations, and the gross creation. Within which the 5 sense objects are included. They are the manifestations of physical sound, touch, form, taste, and smell. Material science comprises these 10 items and nothing more. But the other 3 items, namely mind, intelligence, and false ego, are neglected by the intelligence materialist. Philosophers who deal with mental activities are also not perfect in knowledge because they do not know the ultimate science, the ultimate source, Krishna. The false ego, I am, and it is mine, which constitute the basic principle of material existence, includes 10 sense organs for material activities. Intelligence refers to the total material creation called Mahatattva. Therefore, from the 8 separated energies of the Lord are manifested 24 elements of the material world, which are the same subject matter of Shanka atheist philosophy. They are originally offshoots from Krishna's energies and are separated from him. But atheistic Sankhya philosophers, with the poor fund of knowledge, do not know Krishna as the cause of all causes. The subject matter for discussion is the Sankhya philosophy is only the manifestation of the external energy of Krishna as it is directed. The subject matter for discussion in the Sankhya philosophy is only the manifestation of the external energy as it is described in Bhagavad-gita. Yeah, I accidentally read this part. Okay. So anyway, that's pretty clear, but the Sankhya, they're only dealing with the 5 gross elements. Modern science, of course, they have psychology and things like that. A little bit understanding of the mind and intelligence. But not exactly, because they don't know what these things are, you know. И Санхья, она занята, сосредоточена в основном на изучении материальных элементов. Конечно, есть наука психологии, и они чуть-чуть имеют какое-то понимание об уме, но оно очень частичное, потому что они на самом деле не знают, что это такое. Aparitam, here we get into the spiritual side, starting the things that you won't find in other books so much as we find in Bhagavad-gita. И тут мы начнем уже погружаться в духовную сферу, которую вряд ли можно где-то найти помимо Бхагавад-гиты. Paryayam itastvanyam prakritim vidi me param jiva bhuta mahabaho yayidam dayate jagat. Besides these, Almighty Armed Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Следующий стих. Помимо нее, Могочаруки Арджуны, есть и другая, моя высшая энергия, состоящая из живых существ,
который пользуется тем, что создана материальной низшей энергией. Purport. Here it is clearly mentioned that the living entities belong to the superior nature or energy of the Supreme Lord. The inferior energy is matter manifested in different elements, namely earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego. Both forms of material nature, namely gross, earth, etc., and subtle, mind, etc., are products of the inferior energy. The living entities who are exploiting these inferior energies for different purposes are the superior energy of the Supreme Lord. And it is due to this energy that the entire material world functions. The cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by the superior energy, the living entity. The superior energy, the living entity, not like it's a different thing. That's what the living entity, the superior energy is the living entity. Energies are always controlled by the energetic, and therefore the living entities are always controlled by the Lord, and they have no independent existence. They are never equally wonderful, as unintelligent men think. Hare Krishna. Energies are always living entities. Energies are always controlled by the energetic, and therefore the living entities are always controlled by the Lord, and they have no independent existence. Ishavashyamidam sarvam yatkinsha jagatyam jagat. They are never equally powerful as unintelligent men think. The distinction between the living entities and the Lord is described in Srimad Bhagavatam 10:87-30 as follows. Aparimitta druvas tanubrito yadi sarvagatas tadina shasyateti niyamo dhruva netarata ajani cha yanmayam tad avimucha niyanurdabhavet samam anujanatam. Therefore, let me read that Sanskrit again. Aparimita druvas tanubrito yadi sarvagatas tari na shasyateti niyamo dhruva netarata ajani cha yan mayam tad avimucha niyantribhave samam anujanatam yad amatam mattadushtaya. Supreme Eternal, if the embodied living entities were eternal and all-pervading like you, they would not be under your control. But if the living entities are accepted as minute energies of your lordship, then they are at once subject to your supreme control. Therefore, real liberation entails surrender by the living entities to your control, and that surrender will make them happy. In that constitutional position only can they be controllers. Therefore, men and women, Комментарий. Здесь ясно сказано, что живые существа относятся к высшей природе или энергии Верховного Господа. Низшая энергия – это материя, которая проявляет себя через различные элементы – землю, воду, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Обе группы материальных элементов, грубые и тонкие, являются порождением низшей энергии.
Живые существа, использующие различные элементы низшей энергии в своих целях, принадлежат к высшей энергии Верховного Господа. И именно благодаря этой энергии живет и действует весь материальный мир. Материальный космос лишен способности действовать до тех пор, пока его не приведет в движение высшая энергия, живые существа. Энергия всегда подчинена ее источнику, поэтому живые существа всегда подвластны Верховному Господу. Они не обладают полной независимостью, они никогда не станут столь же могущественными, как Господь, вопреки мнению недалеких людей. О разнице между живыми существами и Верховным Господе в Шримад Бхагаватам сказано следующее. О вечности Всевышней, если бы воплощенные в теле существа были неизменными и вездесущими, подобно тебе, они бы не находились в твоей власти. Но если признать, что живые существа являются частицами твоей энергии, сразу становится ясно, что они подвластны тебе. Поэтому, чтобы обрести подлинное освобождение, живые существа должны признать над собой твою власть, тогда они станут счастливыми. Только тогда, заняв свое естественное положение, они обретут могущество. Поэтому те недалекие люди, которые отстаивают концепцию гуманизма, гласящую, что индивидуальные существа во всех отношениях тождественны Богу, на самом деле придерживаются ошибочных и прочных взглядов. Верховный Господь Кришна единственный властелин, а все остальные живые существа подвластны Ему. Живые существа принадлежат к высшей энергии Господа, поскольку качественно не отличны от Всевышнего. Однако они никогда не могут сравняться с Ним в количественном отношении, то есть в могуществе. Используя грубые и тонкие элементы низшей энергии, материи для удовлетворения потребностей своих чувств, частицы высшей энергии, индивидуальные существа утрачивают свой истинный духовный ум и разум. Это происходит из-за влияния материи. Но когда живое существо выходит из-под влияния иллюзорной материальной энергии, оно обретает мукти, освобождение. Находясь во власти материальной иллюзии, живое существо подчиняется диктату ложного эго, которое заставляет его отождествлять себя с материей и считать разные материальные предметы своей собственностью. Чтобы осознать свою истинную природу, оно должно избавиться от всех материальных представлений, в том числе и от представления о том, что оно может стать абсолютно тождественным Богу. Итак, Гита подтверждает, что живое существо – это лишь одно из бесчисленных проявлений энергии Кришны. И когда оно очистится от материальной скверны, то обретет сознание Кришны, или, иначе говоря, совершенное освобождение. I don't remember if I read it or not, you know. The real liberation entails surrender. Abide the living entities to your control, and the surrender will make them happy. In that constitutional position, only can they be controllers. Therefore, men with limited knowledge who advocate the monistic theory that God and the living entities are equal in all respects are actually guided by a faulty and polluted opinion. The Supreme Lord Krishna is the only controller, and all living entities are controlled by him. These living entities are his superior energy, because the quality of their existence is one and the same with the Supreme. But they are never equal to the Lord in quantity of power. While exploiting the gross and subtle inferior energy, the superior energy, the living entity, forgets his real spiritual mind and intelligence. This forgetfulness is due to the influence of matter upon the living entity. But when the living entity becomes free from the influence of the illusory material energy, he attains the stage called mukti, or liberation. The false ego, under the influence of material illusion, thinks, I am matter and material acquisitions are mine. His actual position is realized when he is liberated from all material ideas, including the conception of his becoming one in all aspects with God. Therefore, one may conclude that the Gita confirms that the living entity to be only one of the multi-energies of Krishna. And when this energy is freed from material contamination, he becomes fully Krishna conscious or liberated.
Используя грубые и тонкие элементы низшей энергии материи для удовлетворения потребностей своих чувств, частицы высшей энергии, индивидуальные существа утрачивают свой истинный духовный ум и разум. Это происходит из-за влияния материи, но когда живое существо выходит из-под влияния иллюзорной материальной энергии, оно обретает освобождение. Мукти, находясь во власти материальной иллюзии, живое существо подчиняется диктату ложного эго, которое заставляет его отождествлять себя с материей и считать разные материальные предметы своей собственностью. Чтобы осознать свою истинную природу, оно должно избавиться от всех материальных представлений, в том числе и от представления о том, что оно может стать абсолютно тождественным Богу. Итак, Бхагавад-гита подтверждает, что живое существо – это лишь одно из бесчисленных проявлений энергии Кришны. И когда оно очистится от материальной скверны, то обретет сознание Кришны или, иначе говоря, совершенное освобождение. Can I ask a question? Yes. I was actually asked about this the other day, where the false ego is located in the, we know where the soul is located in the area of the heart, but is there a place where ego is located, false ego? Я спрашиваю, что вот меня спросили. Yeah, me neither. Я спрашиваю, если меня спросили, есть ли место, где расположено ложное эго. It's like the mind, it's just everywhere, you know. The mind is not just located somewhere, the mind is all pervasive all throughout the whole universe, depending on what you're thinking about. Эго — это что-то наподобие ума, он как бы всепроникающий, он пронизывает всю Вселенную в зависимости от того, что мы думаем, и вот ложное эго что-то наподобие этого, оно не находится где-то в каком-то месте одном. The false ego is created by the mind, and it exists in the mind. But the mind doesn't have a place, it's everywhere. Ложное эго, оно создано умом и исходит оттуда, но в то же самое время ум, он может быть где угодно. That might be one reason why it's so hard to deal with it. Это может быть одна из тех причин, почему так сложно совладать с умом. Это может быть одна из причин, почему так непросто совладать с умом. So you conquer the mind. И победить его. Etadyonini bhutani sarvanichu padaraya aham kritsnasya jagata prabhavat pralayastata. All created beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and dissolution. Следующий стих. В этих двух природах берут начало все сотворенные существа. Знай же, что я — начало и конец всего в этом мире, который представляет собой соединение материи и духа. Everything that exists is a product of matter and spirit. Spirit is a basic field of creation. Matter is created by spirit. Spirit is not created by a certain stage of material development. This material world is manifested only on the basis of the spiritual energy. The material energy is developed because spirit is present within matter. The child grows gradually to boyhood and then to manhood because of the superior energy, the soul is present, spirit soul. Similarly, the entire cosmic manifestation of the gigantic universe is developed because of the presence of the super soul, Vishnu. Therefore, spirit and matter, which combine to manifest this gigantic universal form, are originally two energies of the Lord, and consequently, the
Lord is the original cause of everything. The fragmental part and parcel of the Lord, namely the living entity, may be the cause of a big skyscraper or a big factory or even a big city, but he cannot be the cause of the big universe. The cause of the big universe is the big soul, the super soul, and Krishna, the Supreme, is the cause of both the big and small souls. Therefore, he is the original cause of all causes. This is confirmed in the Katha Upanishad. Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. That means there's one eternal that's supporting all the other unlimited eternals. Комментарий. Все в этом мире возникло в результате соединения материи и духа. Дух – основа творения, материя – порождение духа. Неверно думать, будто дух возникает на одном из этапов эволюции материи. Наоборот, весь материальный мир проявляется только из духовной энергии. Наше материальное тело формируется благодаря тому, что в нем находится дух. Ребенок, вырастая, становится юношей, затем взрослым мужчиной, и потому что в его теле присутствует высшая энергия душа. Аналогичным образом вся эта огромная Вселенная сформировалась благодаря присутствию сверхдуши Господа Вишну. Дух и материя, которые, соединяясь, образуют гигантское вселенское тело, изначально являются двумя разновидностями энергии Господа. Таким образом, Господь — это первопричина всего сущего. Неотъемлемая частица Господа, индивидуальное существо, может построить небоскреб, огромный завод или даже целый город, но он не в силах создать Вселенную. Причиной возникновения гигантской Вселенной является гигантская душа или сверхдуша. А Кришна, Верховный Господь, является источником как гигантской души, так и крошечной души, поэтому его называют изначальной причиной всех причин, что подтверждается в Катха Упанишад. Okay, now from this next verse, Krishna is just talking about himself and all different aspects of how he's the Supreme. Matak Paratanamanyat Nanyat Kinchidasti Dhananjaya Mai Sarvam Idam Protam Sutre Mani Gana Eva. O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests on me as pearls are strung on a thread. Me, 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 me. Haribol. Hare Krishna, sorry, Okay. I was Just out. check. It was you that were cut off, not me. Okay. Yeah. So the famous example, when you see the necklace with the beads on it, whatever they're pearls or diamonds or whatever, you don't see the string, you can only see the pearls. Or your Yeah, neck, for instance.
I had a good example of that one time in my Sankirtan life. И следующий стих, это 7.7. «О завоеватель богатств, нет истины выше меня, все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить». Я не все слышала, но Махарадж приводил пример, как если мы возьмем любое ожерелье, бусы, там, бриллианты, они не просто так держатся рядом друг с другом, там есть нить, которая их соединяет. I got arrested for distributing books. Somewhere in America. I think I had some very big delay, and I didn't hear this last. I heard only words. Books. I got arrested for Sankirtan in America. Happens every once in a while. И как-то раз меня арестовали из-за Санкиртана в Америке. And the policeman just, there were two. One was nice. Anyway, before they put you in the jail, they take off your neck beads. Так или иначе, они перед тем, как посадить в камеру, снимают украшения, все, в том числе бусы наши. Они сняли с нас, снимали. So in those days, the neck beads didn't have the little latches; they just were tied on, И в те дни у бус не было застежек, они просто связывалась веревочка сплошная и все. So this policeman just took a knife and cut them, and the beads went all over the floor. These little beads. И поэтому полицейский, не найдя вот как открыть, он просто взял нож и срезал их, и они рассыпались по всему полу бусинки. The other policeman said, "Oh, you shouldn't do that. This is some religious thing." But the one he didn't care. He was happy to do that. But that's the thing, you can't see the string. But if you cut the string breaks and all the beads fall off. It's simple. И второй полицейский, когда это увидел, сказал, что не надо было это делать, это какой-то атрибут религиозный. Но ему не было дела до этого, он особо не переживал. Так или иначе, если бы не нить, то ничто бы не держалось, и поэтому, когда мы обрываем нить, то все рассыпается, ничто не держится, это очень легко понять. Purport by Srila Prabhupada. There is a common controversy over whether the Supreme Absolute Truth is personal or impersonal. As far as Bhagavad-gita is concerned, the Absolute Truth is the personality of Godhead, Sri Krishna, and this is confirmed in every step. In this verse in particular, it is stressed that the Absolute Truth is a person, that the personality of Godhead is the Supreme Absolute Truth. Is also a confirmation of the Brahma Samhita. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. That is, the Supreme Absolute Truth Personality of Godhead is Lord Krishna, who is the primeval Lord and the reservoir of all pleasure, Govinda, and the eternal form of complete bliss and knowledge. These authorities leave no doubt that the Absolute Truth is the Supreme Personality, who, the cause of all causes. The impersonalist, however, argues on the strength of the Vedic version given in the Shvetashvatara Upanishad, Tato yad uttarataram tad arupam anamayam ya etad vidur amritas te bhavanti ate tade dukam evapiyanti. It's another one with no translation. Oh, here's a translation. In the material world, Brahma, the primeval living entity, is within the universe, is understood to be the supreme among the demigods, human beings and lower animals. But beyond Brahma, there is a transcendence who has no material form and is free from all material contamination. Anyone who can know him also becomes transcendental, but those who do not know him suffer the miseries of the material world.
Комментарий. Испокон веков ученые спорят о том, является абсолютная личность истинной личностью или нет. В Бхагавад-гите неоднократно говорится о том, что абсолютная истина — это верховная личность Бога Шри Кришна. В частности, этот стих показывает, что абсолютная истина является личностью. Подтверждением тому, что личность Бога — это высшая абсолютная истина, мы находим в Брахма-самхите, где говорится, что высшая абсолютная истина, личность Бога — это Кришна, предвечный Господь, неиссякаемый источник радости. Говинда, тело которого вечно исполнено знания и блаженства. Авторитетные писания не оставляют сомнений в том, что абсолютная истина — это верховная личность, причина всех причин. Однако имперсоналисты пытаются оспорить это, ссылаясь на Веды, в частности на следующий стих из Шветашвара Упанишад, где сказано: в материальном мире Брахма, первое существо во Вселенной, считается величайшим среди полубогов, людей и животных. Но выше Брахмы находится трансцендентное начало, не имеющее материальной формы и не оскверненное материей. Тот, кто постиг его, тот также достигает трансцендентного уровня. Также, кто не знает его, терпит страдания в материальном мире. И имперсоналисты придают особое значение употребленному здесь слову рупам, однако это слово совсем не означает безличное бытие. Оно указывает на духовное тело, которое вечно исполнено знания и блаженства. Как говорится в приведенном выше стихе из Брахма-самхиты, это также подтверждается и в других стихах. There's a lot of, might want to take notes on these things because there's a lot of, just all the simple refutations of all the crazy Mayavadi ideas are in these purports very nicely. И можно делать какие-то заметки себе, потому что в этих стихах и комментариях в особенности есть очень много моментов, которые могут помочь нам оспаривать, доводы для того, чтобы оспаривать утверждения Майявади. The impersonalist puts more stress on the word arupam, but this arupam is not impersonal. It indicates a transcendental form of eternity, bliss, and knowledge, as described in Brahma Samhita, quoted above. Other verses in the Shvetashvatara Upanishad substantiate this as follows. Vedaham etam purush. Read that much first before we go into this. Read up to there what I just read. И это также подтверждается и в других стихах из Шветашвара Упанишад. Я знаю, что существует Бог, Верховная Личность, которая стоит выше всех материальных представлений, порожденных тьмой. Только тот, кто постиг его, сможет вырваться из круговорота рождения и смерти. Нет иного пути к освобождению. Нет такой истины, которая была бы выше Верховной Личности, ибо Господь превыше всего. Он меньше величайшего и больше величайшего. Он стоит неподвижно, словно дерево озаряет духовное небо, и как дерево во все стороны простирает корни, так и Господь широко разворачивает свою энергию. Из этих стихов явствует, что высшая абсолютная истина — это Верховная Личность Бога, которая пронизывает все сущее своими многочисленными материальными и духовными энергиями. Okay. Shvetashvara Upanishad 3:8.9. Vedaham etam purusham mahantam adityavarnam tamasa purastat tameva vidittvati mritameti nanya panta vidyate yanaya yasmad param naparam asti kinchit Yasman Naniyo no Jayo Stikinchit Viksha Iva Stabdo
Divitish Chekas Tenedam Purnam Purashena Sarvam. I know that Supreme Personality of Godhead, who is transcendental to all material conceptions of darkness. Only he who knows him can transcend the bonds of birth and death. There is no way for liberation other than knowing this Supreme Lord. Из этих стихов ясно, что высшая абсолютная истина – это верховная личность Бога, которая пронизывает все сущее своими многочисленными материальными духовными энергиями. There is no true superior to that Supreme Person because he is supermost. He is smaller than the smallest and he is greater than the greatest. He is situated as a silent tree, and he illumines the transcendental sky as a tree spreads its roots. He spreads his extensive energies. Нет такой истины, которая была выше верховной личности, ибо Господь превыше всего. Он меньше мельчайшего и больше величайшего. Он стоит неподвижно, словно дерево, озаряя духовное небо. И как дерево во все стороны простирает корни, так и Господь широко разворачивает свои энергии. From these verses, one concludes that the Supreme Absolute Truth is the personality of Godhead, who is all-pervading by his multi-energies, both material and spiritual. Из этих стихов яствует, что высшая абсолютная истина – это верховная личность Бога, которая пронизывает все сущее своими многочисленными материальными и духовными энергиями. Text 8. Rasoham apsakonteya prabhasmi satsi sodaya pranavat sarvavedeshu shabde purusham nishu. Disappeared again. No, I was waiting for English. Oh, you read that, huh? Oh, I see, yeah. That's not, I didn't read this translation. The son of Kunti, I'm the taste of water, the light in the sun and the moon, syllable Om in the Vedic mantras, the sound in ether, and the ability in man. 8 стих. «О сын Кунти, я вкус воды, свет солнца и луны, и я слог Ом в ведических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке». So Krishna started to explain how he's everywhere. Кришна начинает объяснять то, как он находится везде. How to see Krishna everywhere. И как видеть его везде. Sometimes when someone asked Prabhupada, have you seen God? He just gave these verses and said, everyone's seeing God all the time, they don't know him. И часто, когда Прабхупаду спрашивали о том, видит ли он Бога, он приводил эти стихи и говорил, что на самом деле все видят Бога, просто не понимают этого.
This verse explains how the Lord is all pervasive by his diverse material and spiritual energies. The Supreme Lord can be preliminarily perceived by his different energies, and this way realized impersonally. As the demigod in the sun is a person and perceived by his all-pervading energy, the sunshine, so the Lord, through his eternal abode, although in his eternal abode, is perceived by his all-pervading diffusive energies. The taste of water is the active principle in water. No one likes to drink seawater because the pure taste is mixed with salt. Attraction for water depends on the purity of the taste. And the pure taste is one of the energies of the Lord. The impersonalist perceives the presence of the Lord in water by its taste. And the impersonalist also glorifies the Lord for his kindly supplying tasty water to quench man's thirst. This is the way of perceiving the Supreme. Practically speaking, there is no conflict between personalism and impersonalism. One who knows God knows that the impersonal conception and personal conception are simultaneously present in everything, and that there is no contradiction. Therefore, Lord Chaitanya established a sublime doctrine, Achintya Bheda Bheda Tattva, simultaneous, one, and different. Комментарий. Из этого стиха мы узнаем, как Господь пронизывает сосущие своей многообразной духовной и материальной энергией. На начальном этапе духовного пути Верховного Господа познают в образе Его многообразной энергии, то есть в Его безличном аспекте. Подобно тому, как присутствие Бога Солнца, который является личностью, можно ощутить через Его вездесущую энергию солнечный свет. Присутствие Господа, пребывающего в вечной обители, можно ощутить через Его энергию, которая пронизывает все творение. Вкус — неотъемлемое свойство воды. Нам не нравится пить морскую воду, потому что в ней к чистому вкусу воды примешан вкус соли. Нас больше привлекает вода, имеющая чистый вкус, и этот вкус — энергия Верховного Господа. Персоналисты и персоналисты оба ощущают присутствие Господа в воде через ее вкус. Но персоналист при этом прославляет Господа за то, что Он, милостиво дав человеку эту вкусную воду, позволил ему утолять жажду. Так оба они ощущают присутствие Господа. В сущности, философии персонализма и имперсонализма не противоречат друг другу. Тот, кто постиг Бога, знает, что его личностные и безличные аспекты одновременно присутствуют во всем сущем, и что в этом нет никакого противоречия. Основываясь на этом понимании, Господь Чайтанья дал людям возвышенную философию Ачинтя Беды и Беда Татва, одновременное единство и различие. The light of the sun and the moon is also originally emanating from the Brahma Jyoti, which is the impersonal effulgence of the Lord. The pranava, or the Omkar transcendental sound, in the beginning of every Vedic hymn, addresses the Supreme Lord. Because the impersonalists are very much afraid of addressing the Supreme Lord Krishna by his innumerable names, they prefer to vibrate the transcendental sound Omkar, but they do not realize that Omkar is a sound and representation of Krishna. The jurisdiction of Krishna conscious extends everywhere, and one who knows Krishna consciousness is blessed. Those who do not know Krishna are an illusion, so knowledge of Krishna is liberation, and ignorance of him is bondage. Солнечный и лунный свет — это тоже энергия Господа, поскольку их изначальным источником является Брахма Джоти, безличное сияние Господа, а пранава или омкара — трансцендентный звук, с которого начинается каждый ведический гимн, является формой обращения к Верховному Господу. Персоналисты боятся обращаться к Господу Кришне, называя его одним из его бесчисленных имен, и потому предпочитают произносить Ом. Но они не понимают, что омкара — это звуковое воплощение Кришны. Сознание Кришны вмещает в себя все, и тот, кто постиг науку сознания Кришны, необычайно удачлив.
Люди, не знающие Кришну, находятся во власти иллюзии, поэтому обрести знание о Кришне значит получить освобождение. А забыть Кришну значит обречь себя на рабство в материальном мире. Prabhupada, one morning, when he would walk on a beach in the Venice Beach in California, in Los Angeles, and so many drunks were living there on the beach. The drunken winos are called. They just live by drinking wine. И когда Прабхупада прогуливался в Лос-Анджелесе, если не ошибаюсь, по пляжу, там было очень много пьяниц, которые пьют вино. So in the class, Prabhupada said, he mentioned this verse, I'm the taste of water. И поэтому потом на лекции, которую он давал там, он упомянул этот стих, где говорится, что я вкус воды. And he said liquid. Жидкости, он сказал слово жидкость. So he said even these winos, if every time they drink the wine, they think this taste is Krishna, so they will become saintly persons. И он говорил, что даже эти пьянчушки, если они каждый раз, когда пьют вино, будут думать, что в нем есть вода, и вода — это вкус Кришны, то таким образом они могут стать святыми людьми. Then he laughed and said, but it'll take a long time. Потом он рассмеялся и сказал, ну это займет очень долго. But he said it would happen. Но он сказал, что это таки да случится. So when I was doing that medicine, I did think of that verse a lot when I was drinking the water, but not every time. Should be every breath, every taste. You should be thinking, this is Krishna, and thank you, Krishna. Когда я проходила одно лечение, где надо было пить много воды, то я очень часто вспоминала этот стих. Не всегда, конечно, но очень часто. Потому что надо было пить много. И на самом деле мы должны при каждом вдохе и выдохе, при каждом взгляде все время понимать и помнить о Кришне. So the light of the sun and the moon, we all depend on. Taste the water, the sound and ether. Является вкус воды, звук в эфире. I went in a rock and roll concert one time to sell books. Один раз я пошел на рок-концерт, чтобы распространять книги. There was a band called Deep Purple. Есть группа такая, Deep Purple. I'd never heard of them actually, because they must have come up after I was a devotee. Later, they were in Bombay. They were advertising everywhere, the world's loudest rock band. Я не знаю, они, наверное, взошли на свою славу позже, как я стал преданным, но позднее они были в Индии много, и они рекламировали себя повсюду и писали, что самая шумная в мире рок-группа. We had trouble getting in. They had security, so we couldn't get our books in there. We just took incense, and we give people a stick of incense and ask for donations. И из-за того, что там была строгая охрана, мы не могли туда протащить книги, поэтому мы заходили туда с благовониями, раздавали их люди и просили пожертвований. And it was so loud, it was just like unbelievable. И это было действительно настолько громко, что это просто непостижимо. Even louder than the loudest kirtan. Это было даже громче, чем самый громкий киртан. It was even louder than Indian wedding. I just kept thinking, I'm the sound and ether, I'm the ability in man, I'm the sound and ether.
Поэтому единственное, о чем я мог думать, это что я звук в эфире, потому что было невозможно ни о чем All другом the думать. people were so intoxicated, they were just gone. But they were giving donations, they're just so nice, because they're so intoxicated. Their brain Люди, is not которые the music. там присутствовали, они были настолько... So, Их мозг был полностью отсутствовал, можно сказать, из-за наркотиков и шумной музыки, но при этом они давали пожертвования. I stayed in there for a long time, and then I went out. Tripurari was with me, and he didn't stay. He went out to the car. He couldn't stand the noise. Maybe that's why my ears are so bad now. Я провел там достаточно долго, потом вышел, и со мной был Трипурари, но он вышел раньше и ждал в машине. И я думаю, что, может быть, это одна из причин, почему мой слух, он такой поврежденный. But also because of loud kirtan, cartels banging in your ears and all that. Ну, конечно, на слух повлиял также и невероятно громкие киртаны и громыхание караталами, поэтому нам надо быть осторожными. Because we read right in the beginning here that Shravanam is the most important hearing. Потому что в самом начале сегодняшнего чтения вы прочитали, что самая важная составляющая — это Шраванам, слушание. Okay, any comment or question? See if anybody can wake up. Какие-то вопросы или комментарии? Может быть, кто-то пробудится. Any comment? Dev, Yeah. it was very important for me that before the chapter you told that through these verses we can actually see Krishna everywhere, and I never thought about this chapter in such way, and I really like that position. Thank you. Yeah, there's all these verses. The light in the sun and the moon, and sound in the ether, the ability in man. Because we get fascinated by very talented people, dancers or athletes, but that's great. Is Krishna. The devotee should see it as Krishna everywhere. That would be ideal for us. So that Krishna is trying to help us so that we can remember him somehow or other until we can actually, really see the form of the Lord. But at least understand that he's behind all this. Кришна помогает нам этими стихами, как можно смотреть на материальный мир и видеть в нем Кришну или форму Кришны. И даже если мы видим каких-то известных или сильных людей, то мы можем понимать и видеть, что на самом деле это все проявление энергии Господа. И это то, что Бхакти-шастра сказала, что ее впечатлило. Махарадж вначале сказал про эту главу, что она помогает нам видеть Кришну. All right. Thank you very much, everybody. We'll see you tomorrow, Krishna willing. Everybody, let's up the mic and camera and chant the holy name. Включим все, повторим вместе чтение. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Харе Харе. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare,
Кришна, Кришна. Hare Rama, Рама. Rama Hare Hare. Dance and be happy. Спасибо, Йога Майя. Харе Кришна. Кришна, поклоны.